a hablar a la cámara, aunque estéis todos aquí, me veáis mirando hacia otro lado, ¿vale? Muy buenas, bienvenidos a la defensa del trabajo fin de máster de los posgrados en Industrialización de la Universidad de Málaga. La edición 2021-22, que es la que hoy vamos a asistir, tiene por objeto el que se desarrolle un dispositivo, un sistema que vaya acoplado a la parte superior de un vehículo y que te permita pernoctar. Vamos a ver entusiasmados y muy emocionados qué nos presentan los dos equipos que van a estar en liza por obtener el mejor resultado, la mejor nota de esta edición. En primer lugar, vamos a proceder a ver la presentación del equipo A. Tendremos 2 minutos de intervención por cada uno de los miembros. Si no recuerdo mal, son 6 miembros, ¿verdad?, en el equipo A. Luego serán 12 minutos exactos para ver en el idioma de inglés cómo defienden su idea. Después de ese tiempo, el tribunal, compuesto por el doctor Óscar de Cózar, ¿podéis enfocar la cámara un poquito hacia... ahí, que se vea así? Pues como decía, el tribunal, compuesto por el doctor Óscar de Cózar y por el experto en lengua inglesa, que valorará sobre todo la presentación y la interpretación, además de nuestro empresario, que se encuentra al otro lado de las ondas, desde Barcelona, asistiendo en directo. Valorarán y preguntarán todo lo que estimen oportuno. Como normalmente suelen ser 2 presentaciones en un idioma y en otro y se ocupa mucho más tiempo, en esta ocasión la ronda de preguntas no tendrá límite. Lo que quieran dedicar los miembros del tribunal lo podréis dedicar a preguntar. Cuando hayan terminado, haremos una pequeña pausa para cambiar de equipo y de nuevo 2 minutos de reloj para cada miembro del equipo B, que si no recuerdo mal son 7 miembros, con lo cual 14 minutos de presentación, ronda de preguntas por parte del tribunal y tras ello deliberaremos. Cuando digo en plural no me incluyo, yo saldré con los miembros de cada equipo a celebrar que ya se ha terminado todo y mientras tanto el tribunal deliberará qué equipo se merece el mejor resultado, ¿de acuerdo? Y también qué resultado. Recordamos que la matrícula puede quedar desierta. Si consideramos que el nivel no alcanza en ninguno de los dos casos, no tiene por qué concederse la matrícula. Obviamente esperamos y estamos seguros de que con el nivel que ya han ido mostrando en los días previos, paseando por el taller, se alcance, pero ya digo que no es obligatorio, eso quedará a discreción del jurado. Yo no voy a perder más tiempo y voy a dejar paso al primer miembro del equipo A, ¿de acuerdo? Te cedo... Who hasn't imagined a camp on a starry night in our own car? Who wouldn't like to dream and wake up next to a sunrise wherever we want and without complication? Now, with our product, I will come to. This is possible. This is our opportunity for everyone to travel around our country or continent without the complication of look for a new place for sleep that night or be in a place where we don't want to be. We are the group A, made of Sonsoles, Jaime, Javi, Yolanda, José Ángel, Sergio, and me, Javier, and we have worked together to build this product and for create a new solution for a necessity that all we have. In this project, we are going to talk about the several things that our product can offer, and we are going to review different types of design and comfort, assembly and installation, and solving some specification and between other, and we are going to familiarize ourselves with our product. Now the next person who will present will be Yolanda. Hello, our product is ideal for sub-roof rats.
it is adaptable to any roof rack as a standard anchorage has been used to allow it. As you can see, it has an elegant, functional and delicate design. With one close, it has the minimum height possible. It is a place where you can spend the night in unique getaways, enjoying the sky and the stars with your family or with your friend, wherever you want. It allows the opening so that the breeze can be felt without allowing the entrance of insects to get a safe rest in an extraordinary place. It is designed mostly with aluminium to make it lightweight product with only 73 kilograms of weight, fabric to enable its small size and lightweight, and plastic for the corner. It also has water seals that close the product in its entirety to prevent the entry of external agents such as rain or anything which could damage the tent. We have made two identical frames to reduce costs and lead to mass production. It's a simple but decisive product that will accompany you in all your nomadic life. And now I will pass it to Sergio. Hi, I'm Sergio, and I'm going to present the assembly and the installation. We want to present a design that is compact and conveys security to the user. Our product has been designed to be easy to install and easy to assemble. Next one. The first level of assembly will be as follows. The structural bars are attached to the floor panel by screw and nut set. For installation on the car rack, the adjustable support must be attached to the bar before welding. Next one. The next step will be to attach the 4-folded sheet metal frame to the previous subassembly by welding. Once the metal frame is installed, the 4 plastic corners are installed with screw and nuts. For insulation, the weather strips are sealed to the metal frame. The plywood carpet is sealed to the floor panel by polyurethane foam. Next one. The subassembly metal frame sealing is easy to assemble. The screen is sealed with polyurethane foam to the 4 metal frames. The spring-based supports are welded to the frame on the inside. Next one. 4 plastic corners with screw and nuts are attached to the previous subassembly. On the other hand, polyurethane foam is inserted into the hole of the frame, and the weather strips are sealed to their surface for the insulation of the living space. 2 plywood sheets are used to seal the inside of the window. Next one. To connect the top and bottom subassembly, a hinge is welded to both frames, and 2 gas springs are installed in the pre-welded bases. Next one. Regarding the installation to the car, our design offers a great adjustment to the different roof racks, thanks to the easy manipulation of the support. And now Jose is going to continue with the presentation. Hi, my name is Jose Angel. In this section, we have to stop to differentiate between these 2 aspects. In fact, both are relevant for the industrialization of any product. Talking about the manufacturing plan, we have to point out that the main limitation of the project was the weight in running order, which had to be less than 75 kilograms. So the material we have to use were very light. In order to provide this material with the necessary robustness, we have firstly used manufacturing process such as sheet metal, weldments, and on the other hand, assemblies that provide perfect and rigidity and safety to each element. Of the rest of the part design, we can highlight the parts manufactured by injection molding process,
and the part that had been designed for CNC cutting. We were required to produce a fully functional prototype, and this was a determining factor in the choice of scale. And the processes are used to manufacture it. As a result, we have chosen the scale 1:5, so that is close as possible to the final product. Thanks to redesign of the parts, we have achieved the right thickness of the parts and a good coupling between them. For all these reasons, we believe that we have passed the target of the total functionality of the prototype. So regarding to our plastic part, we decided it has to be small and simple in order to have a mold, to do not have a mold with huge dimensions. Its thickness is 4.5 millimeters and is made of PP copolymer as well as the car's bumper. We can see a short video where the injection plastic fulfilled perfectly, and there is no problem with the design. There is another image here that we can see some spots, so some dots, where there are some air entrapments, but we expect that because there are some curves that we cannot avoid, but it is really easy to design, to make it affordable. Sorry. And another thing to complete this part, I think that's pretty much it. Sorry, and now Sonsoles will complete this presentation. We look for a simple and cheap mold, so we focus in the plastic part design, minimizing undercuts to avoid side action slides. We choose a two-plate mold configuration with two cavities. We designed an ejector layout to eject the part easily, minimizing witness marks. For the injection gate, we designed naturally balanced and full rounded runners to provide the most efficient flow. Also, we use a standard tunnel gate to make curved tunnel runners. Cooling lines are being arranged in multiple series to maintain an uniform coolant flow rate throughout the circuit. To check the structure, we made a linear static analysis to calculate displacement, stress, and reaction forces. The members of the frames are being treated as beams, and the base is treated as solid. Anchors are defined as fixed geometry. Restraints and a force of 2,000 newtons has been defined as external load on the base panel. The displacement is low and the stress result is under the GL point. Hello, so I'm Jaime and I'm going to speak with the budget. And first of all, we're going to see how much would it take the customer to build a one-to-one completely functional prototype. It would only take 18,000 euros, which is not a lot if you take into account that you're already paying for the whole mold, which we were able to secure you a quote
410 case, which is a great deal for an injection mold indeed. And also, as we applied some DFM techniques during the design process, we have also been able to keep down the manufacturing costs. Moreover, as soon as the customer wants to scale up the process, we have also quoted for a first batch of 250 units, which is a great number to start testing the market with. And we have calculated the unit price by applying only a 20% profit, which is like a very basic price. And obviously, if you see the 880 euros that one unit would cost, I mean, there is a lot room of also scaling up the profit. And moreover, as a studio, as our take as a studio, we have been able to keep down the cost of the prototype, of the 1 to 5 scale prototype, and also, of course, accounting for the labor hours and so on, our total take would be of 3,320 euros. And yeah, so that's all for us. And of course, whatever questions or considerations you may have, we're happy to reply and to. Yeah. Many thanks.
pieces there, a lot of assembly to begin with. Yes. Does it come assembled, or does someone have to put all of that together when they receive it? How will that happen? Does it come assembled together, or is it in a box? All the pieces will come together, but with the manual, you have to make it by your own. Like IKEA. Exactly. Like IKEA, with the Yeah. tools in it. Exactly. Okay, so is that included in the price, or the final product price, with the tools, or does someone have to Yeah, think about that? we could think about it. Yeah. Okay, like the IKEA tool. The final price has been calculated for an assembly that will take around 2 hours by 2 laborers. Okay. So that the product would come home, but I mean it is also very prone to be able to be those kind of IKEA made yourself things. So last question, okay? And last question is the size of it. The length, I didn't see a size, or I missed it. I think it is 2 meters, 2.3 meters Okay. length, and the width is more or less 1.7 meters. So 2 people can sleep in this. And one kid. And Yeah. one child. Okay. Yeah. Okay, so the only thing I would think about is the ladder. That's the only one I was thinking for a kid, especially, how do we get in there? But that's a cool product. Okay, I have another kind of questions. Which is the name of your product? I will come to. It's a very long name. It's to be commercial, would be difficult to. Will be the name and the slogan. It will be I thought it almost. was just a slogan. But they say it's the name too. Okay. How about the solution of the market? Did you see some solution like this, or? Actually, this is different from other solutions because we have a huge screen, and the idea was to be able to go and camp anywhere, any remote places, and be able to see the whole night sky. So that's the differentiating aspect for the product. Is possible to use it to transport my luggage or suitcases, or not? It's possible. It's impossible because Inside it, no, because we also had to stick to a maximum weight of 73 kilos, and if we made it, we did test if we could make it bigger, but actually it wasn't possible to also comply with the specification of the maximum weight of 75 kilos. Okay. It's so difficult, more there. Less 75, it's more difficult. This is the more rigid solution for this. Base. I'm just thinking the base where you lie down. What's there? it's wood. It's wood. Okay. It is a fiberglass sandwich panel with a wooden carpet, with a what's the Really, it's this kind of plywood. a simplification because It's a prototype. I know. here we need another part that in real prototype exists at the prototype scale now. But you need to, I don't know how to say in English, where you sleep. Yeah. Mattress. Mattress, that's right. Yeah, it's only for the structure. But I think it would be inside a thick Like a thick foam. foam inside your product. That could be, but that would also have the issue of cleaning. And if you spill some liquids or something like that, I mean, that could be an issue. But it's only for sleep, not for other things. That's one thing I was thinking. I didn't see it in the demonstration, but the actual foam where someone sleeps on, I mean, that person can worry about if they spill. That's their product there. But there should be something for them to sleep on other than wood. That's the only thing I was thinking about, the sleeping part. But there's room. It looks like there's room to have something in there between the wood and the glass part. It looks like there's some room in there. It doesn't have to be heavy. It can keep underweight, right? Yeah,
Sí, pero muy lejos. No he escuchado mucho las preguntas que han hecho, perdona, ¿eh? It is made of nylon, so it is impermeable. Oscar, ¿quieres preguntar algo más tú? Sí, yo una más. Do you talk about the corners and you do the simulation about but this is the only part you have to simulate, or the connectors of the roof be necessary to simulate too? And the results? Okay. Gracias. Marc, ¿vas a usar inglés o español? Marc, ¿nos escuchas? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, es que os escucho cortado y no he escuchado ninguna pregunta, por eso que... Bueno, Siéntete libre de preguntar lo que quieras, incluso si quieres repetir. vale. No pasa nada. ¿Vas a hacer en inglés o español? No, si os parece bien lo haré en español, más que nada para... Bueno, es que entre que no os escucho y tal, prefiero hacerlo en español y así pues, bueno, me saco de dudas unas pequeñas cosillas. Bueno, primero de todo dar las gracias a los integrantes del grupo. Durante estos meses habéis hecho un trabajo increíble y creo que, bueno, no es fácil coger todos los conceptos que os propuse y, por decirlo de alguna manera, meterlo en una batidora y que salga un producto como este, ¿no? Creo que, bueno, habéis conseguido lo que sería la adaptabilidad a cualquier vehículo por el tema de la masa. Me ha gustado mucho que es fácil de ensamblaje el producto y me parece atractivo. Entonces, una pregunta. ¿El vidrio de fuera es transparente? Sí. De hecho es para que se pueda ver el cielo si quieres cuando esté por la noche acampando. Lo abro de nuevo. Vale. Totalmente, o sea, pero desde fuera también se ve lo de dentro o desde dentro se ve lo de... ¿Sabes? Sí, es completamente transparente. De hecho, el PMMA, que es material, ¿no? Iría también, va también, ¿cómo se dice en español? Vaporfolios. Vale. Con un tratamiento de vapor de acetona y que hace que sea súper transparente. Vale, perfecto. Cuando hablabais de los moldes que habéis creado, ¿estos moldes tienen alguna durabilidad? ¿Hay un mínimo un máximo de unidades para luego tener que hacer otro molde? Pues hay una hoja Excel que tenemos Ajá. y lo podríamos hacer la estimación. La verdad es que no hemos caído en eso, pero en sí puede durar básicamente unos de 3 a 5 años si el proceso dura tanto. Vale, pero ¿qué es? ¿Por año o por pieza fabricada? Por pieza fabricada sería. El que se ha cotizado, presupuestado, tiene una tiene una capacidad para hacer 10.000 unidades. Ok, vale, perfecto. Vale, ¿y el precio final del producto? Es que han habido varias diapositivas y no he visto cuál era, o el del prototipo, o el precio más cercano a lo que sería el producto final. Sí, el precio final del producto serían 2.880 euros y es lo que se comentaba, ¿no? Que hemos establecido una ganancia, ¿no? Un gain, un profit de 20%, que es un profit base para sacarle rentabilidad, pero que con ese precio realmente hay posibilidad de escalar de incrementar ese porcentaje, ¿no? Más del 20%. Vale, pero este es el precio de fabricación. Bueno, ese es el precio de venta, porque ese precio incluye tanto el take, el 20%, incluye también el IVA y todo, sí, el precio de fabricación, claro. Ahí estaría el precio. Sí. O sea, este es el PVP, el precio venta al público. Sí. Vale, ¿y el precio de fabricación cuál sería por unidad? El precio de fabricación por unidad, para
a ver, el del prototipo no es el precio de fabricación por unidad, evidentemente. Luego se reduce bastante, ¿no? Al industrial. Claro, es que, Marc, aquí está el precio de industrialización por 250 unidades, costeando el Vale. y tal, ¿vale? Entonces, si tú ya tienes, le tienes que quitar ese 20% que dice Jaime, y entonces te dará y el IVA, evidentemente, te dará el precio de coste de lo que te cuesta a ti realmente, ¿vale? Fabricarlo, ¿vale? Pero hemos hecho Vale. la proyección de la industrialización del modelo, ¿vale? A esas Ok. 250 unidades, evidentemente, si tú industrializas y dices, venga, pues vamos a hacer una tirada de 500, evidentemente el coste bajará y podrá venderlo más barato, ya según, digamos, sea el deseo de la inversión. Pero sí, pero el precio de fabricación, incluyendo las piezas estándar, serían 1.820 euros. Ok. Vale. Vale, pues gracias, chicos. Usa Google Drive. ¿Pendrive o Google Drive? ¿Es un PDF o...? Well, I was going to present, but only make a presentation. To make it clear, Adrian is going to present and make his part, and then I'm going to be the second one. So Adrian is going to be the first one, and then I'm going to be the second one. So just switch to it. Marc, Sí, te escucho. Ahora sí, ahora te escucho perfectamente. No sé si es que hay un micro o algo. sí, es que hay un Pero- micrófono y lo tengo ahora cerca de la boca. Mira, Vale, si te metes perfecto. en YouTube Sí. y buscas You Make It, Fab Sí. Lab, Ok. estamos emitiendo en directo lo que se está sucediendo en el aula. Lo digo porque vamos a vale, grabar el vale, prototipo y puedes ver el prototipo Vale. físico. Es más, Vale. si mientras preparamos quieres ver el prototipo del otro equipo, puedes tirar un poco atrás en la emisión, ¿vale? Verás que estamos You en make it, perdona. Make It, Fab Lab. Fat Lab, ok. Con B de Barcelona, Fab Lab. Vale, sí. Nos verás seguramente, ahora me verás a mí. Sí, he encontrado, pero no veo el streaming en directo. ¿No se ve en directo? Ya se ha encontrado el canal, ¿no? Sí. You make it, Fab Lab. Sí. Vale, está como que en espera, espérate. Ahora sí sé, Marc. Voy a ver, ahora sí. A ver, estoy entrando. Vale, perfecto. Sí que lo veo. Perfecto, pues si quieres, no vas a poder ver el otro porque no se ha grabado. He estado haciendo monerías. Vale, Pero bueno. no pasa nada. Ahora sí Vale, vamos a ver el gracias. prototipo. Si quieres, te voy a enseñar el otro prototipo para que lo veas ahora. ¿Me podéis traer el prototipo si no se llama mal?
Ajá. Avísame cuando empieces a ver. Sí, sí, estoy viendo ya el vídeo y todo, ¿eh? Ah, vale. Muy bien. Hostia, qué guapo. Pues José Ángel va a dar un poco un repaso por todo. Hazlo tú, porque más lo ves con retraso. Hazme una anotación como si la fuese a ver yo. Vale. Sí, sí. Vale. Genial. Genial, genial. ¿A cuánto es la escala, perdona? A 1.5. 1.5. Sí, la hemos hecho para que sea totalmente funcional, porque era uno de los requerimientos que teníamos y tal. Esto se supone que es un saco de dormir, ¿vale? Un poco grande, ¿vale? Para el sol, ¿vale? Y nada, esto sería, pues eso, se entraría por aquí, evidentemente, espera, pues tenemos por aquí. Aquí estaría. ¿Ves aquí entraría la vaca, ¿vale? Del vehículo. Y esto es la estructura de abajo que le da rigidez, ¿vale? Ajá. Muy bien. Después, bueno, esta es la barra que lo soporta, un plan de seguridad por si fallara las botellas o tal, que no se pegue en la cabeza y tal, eso, ¿vale? Y bueno, esto se simula, que no lo hemos dicho, ¿vale? Pero esto simula un aislamiento de poliuretano que sellaría, digamos, todo, ¿vale? Esto simula eso, la espuma de poliuretano que lleva por dentro, ¿vale? Después va embellecido con otra cosa que en el prototipo a escala es imposible de reproducir, ¿vale? Pero llevaría un embellecedor, ¿vale? Después las botellas se esconderían aquí en los raíles, ¿vale? Y todo quedaría cerrado de la siguiente manera. Muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, Vale, pues muchas gracias, ¿eh? bueno, te iba a decir que aquí en realidad lleva un cierre, ¿vale? Que quedaría todo compacto encima del vehículo y no tendría ningún problema para la hora circular, ¿vale? Vale, ¿y tiene alguna tapa o algo para cerrarlo? Tiene unos cierres, pero salían demasiado pequeños para hacerlo a escala. O sea, iría cerrado y como la tela es hermética a todo alrededor, o sea, no tienes problema porque tú lo pones encima del vehículo, va hermética toda la tela, es decir, si llueve tal no va a tener ningún problema con la inclemencia del tiempo y aparte los cierres pues te aseguras, digamos, de que la tapa con el viento al circular y tal no vaya a abrirse o a un tema de con los amigos de verde que podemos liarla, ¿vale? Vale, vale. Perfecto. Gracias. Pues empezamos. ¿Esto ya es vuestra presentación? Sí, sí. Pasáis el tiempo. Aquí voy a poner el crono, si queréis verlo, pero yo avisaré. Vale. Sí. Sí. 30 segundos aviso. Vale. Hello, my name is Adrián. I'm going to explain the work of the Studio B. But after brainstorming, we got two ideas. The two ideas have a similar geometry and the same comforts. The first idea is a foldable structure like a whole laundry basket. The structure is formed by a
by a base to support the weight of the wall, the roof, and the people. The side walls fall in the middle and inward when the structure is closed, and the front wall fall inward at the top. To support all the weight and hold the cabin open, 4 hydraulic cylinders will be attached to the corner. The top piece hold solar panel and a fan and other accessories. The second idea has a telescopic opening system. For this system, the wall is formed by approximately 10 bands with the rectangular shape of the piece and the height of 12 centimeters, which are joining together. We discarded the second idea because it was more difficult to manufacturing than the first idea. This is the final idea, the render we can see here. And now we are going to explain the different parts. Hello, my name is Daniel, and I'm going to explain the design that we chose that only weighs 70 kilos. About the walls, they are made of 3mm thick carbon fiber panels at joints together with carbon fiber hinges, which are attached to these panels by epoxy resin. The openings for the windows are made by CNC, so it's very easy for manufacturing, and they are covered by the same system as conventional tents, waterproof fabric with a plastic zip to allow the user to open and close the windows. About the rear and front walls, they are made of the same materials and they are attached to the ceiling by hinges. To ensure that the walls will remain in place when being inside, we have placed 2 clip fasteners that attaches to the base of the tent. And about the opening mechanism, it consists of 2 aluminum beams with a gas damper to ease the opening of the tent. And to ensure the security inside the tent, we have designed this injected piece that is placed right here, and it prevents the tent to close when being inside. I'm going to pass to Jose. Hi, my name is Jose. I'm going to explain the final design of the roof. I can explain in 2 parts, the interior and the exterior area. In the exterior area, it's a skylight that is connected with the interior. Okay? This is facilitate the entry of the air and the light. The 2 solar panels will help to reduce the electrical consumption that the car should provide for the light of the LED. The solar panels are operated by their own system. The energy is carried through that inside cable, and a small transformer will turn off the LED lights. An on-off button will perform the operation. I put a USB design of the button here to charge the mobile phone. The roof covers the base. It will form the main structure of mechanical assembly. The tabs on each side of form of G will change the marking of the fasting so that during the movement of the car it does not suffer damage. That's the base. The base is very important structure. The sheet metal in U, this metal in U, provides to be current the frame so that they are fixed to the roof of the car. The profile reduces the weight of the structure. This helps to fight the blocks of the lower part. The profile high length of the 2 meters, so plastic plug to cover it.
The base has an irregular design. The surface is adapted to the health insulation of the blocks and comfort put offers. Good afternoon, my name is Carlos and I'm going to talk about our prototype. Our prototype has been produced entirely with 3D printed parts. This is a 1/10 scale model. By doing this, we can design all the pieces and produce them in our 3D printer beds, and that's how we reach a reliable replica. However, the wall thickness is wider compared to the 1:1 model. That would be so thin that the printer couldn't reach to manufacture it. It would be like a paper sheet. Because of that, this closing system is changed a little bit. First, you unfold the rear and front walls, and then you pull the flaps of the side walls, and that's how they assemble, and that's how it assembles. For the CNC machining, we choose these two little pieces right here, and that's 1:1 models. These are the middle attachment, and they are designed to hold the arms, pneumatic arms together. They are originally made of aluminum, but we reached to produce it with wood, and that's all. Hello, my name is Jesus, and I'm going to talk about the simulation. First, I'll start with the finite element simulation of the base part. This stress simulation is made because we want to optimize the base, because it has to resist the whole weight of our model, and because it supports the effort between the top of the car and our model. Now I'm going to speak about the base part research. This part is made by ASA Plastic, and after several studies we decided that the best thickness of our product is about 3 millimeters, and the total weight is more or less 18 kilograms. As a result, in the first case we have the stress research. In this case we can see that the worst effort is in the 4 supports, here and here. In the second one we have the displacement research. The most unfavorable displacement points are in the middle of the part in red. And final, the safety research. We can say that our part is safe because the security coefficient is always higher than 1, and as you can see, the dark blue means that it's more or less about 2 points. Now my colleague. Hi, I'm Raul. I talk about the mold assembly. This is of the piece that we choose to be injected. This piece have a thick section form with a thickness of 4 with 5 millimeters and length of
165 millimeters. The parting line is in the middle of the part. It's not necessary exit angle because of the circular section. ASA is the plastic to be ingested. In this photo, we can see the main casting that is divided in two cuts. In each circle makes two pieces using a hot nozzle. It's necessary to use two runners for each piece because we need to create the indoor form. The cooling is in zigzag form in core and cavity plates. The entrance and exit of water are lateral. Each piece needs 3 ejectors, 6 in total of the mold assembly. And in this mold assembly, there are other components similar, like centering rings, counter or cycle counter, or centrings. Hi, I'm Elena, and I'm going to describe the budget of our project. First of all, we must specify that we have divided the budget into 3 categories. First, the engineering budget. It refers to expenses generated by the engineer service, software license, computer equipment, and all machinery used. Of the latter 3, only 5% of the total price is taken into account since they aren't resources made for this project alone. The total of this budget amounts to this price. Secondly, we have the prototype budget. This refers to the prototype that we are presenting today, and this only includes the 3D printing cost and the CNC cost. And finally, we have the estimate budget for the manufacture of a functional prototype. For this budget, all the components used in the manufacturing have been taken into account. Like we can see, the total price amounts to 7,500 euros approximately. On the other hand, the budget for the molds of the top cover, base, and damper safety part has been made separately because only will be an initial investment. These are the price for each of the molds, assuming 1,000 prototype production. And this has been all about the project budget. Thank you so much for your attention, and we hope you like it. Se quede aquí, por favor. Ahí simplemente para que el micrófono esté cerca del jurado. Sure. Okay, I'm gonna start. Okay. It's the same question as the other group. The latter part. It's included in the price. It's included in the price. Okay. Where does it get stored? Inside the car. Inside the car. As the battery. This was one of the requirements of the customer.
not automatically. You have. But we have 4 gas cylinders, so it's the system. It helps. You only push and it unfolds automatically. It can be made by one person because of that 4 gas dampers. So, what's carbon fiber? The walls. The walls and the door. Okay. And the top is, I didn't hear what you said. The top. Injected plastic. It's a kind The of top plastic. and the base is the same material. What is the material? Yes. Yes, can you explain that? Acrylonitrile ethylene acrylate. Okay. It's like ABS, but it's better prepared for climatic conditions. And you need a mold to make it. I see in a picture in the first one of the presentation 2 bars, 2 crossbars to put your tent over. No. 4.3. But you have the connectors too. You mean this mechanism? No. Before. No, it's the bars. The crossbars are on the top of the car. Before. You mean after? No, after. Near the beginning. No, yes. In the beginning. I think it's the first one. Maybe the sketches or no? The sketches. This one. The third one, you have 2 crossbars over the roof. Yes. It's necessary to put your product. Yes, if you at any car you need that standard rack to place anything. But there are some cars who have some place to put your product if you want, like the Team B, Team A. Sorry. They don't need something like that. Our model requires this type of rack because it allows more Flexibility. Yeah. You can see Here? Yeah, you can see it there. Here. Then you don't need it. No, you just need a transversal bar or profile to attach it to. It's like the same system as the other group, but instead of slides With attenuates. Here, you can move these around all the line. Okay, you can adapt it. I see that you have clasps, is the word, to keep it closed when it's closed. Is there another 2 on the other side as well? Okay. and a rubber gasket Yeah, there's rubber, when it closes, there's rubber in both sides to ensure vibration. No, I mean the rubber all around the edge Yes. to prevent water from entering high speed. Yeah. And one of the first pictures you have there, the design is more rounded in front. Is this the final design that you're looking for? not necessarily. Like this one right here, the third. Yeah, this is like one of the first Sketches. So, okay, The last so one is this. okay. This is the last Same. Close it. What's the size of the base? 2 meters by 1.5. Okay. So how many people can fit in there? It's like the usable space. It's like a king size bed. Okay. Is there a mattress in there? Is there something like the same question I asked them? Yeah, is there we something? We have this base that is placed I will show you guys. Because of this made of plastic, made these cavities to strengthen the structure. So you cannot see the cavities. So we place 2 coats of one of the
can be included in the prices. Because of Yes, the prototype cannot be. needs to be this with the. My question is, this final price of 7,500, 7,500, that includes the foam as well, or is that separate? Someone has to think about it. The foam wasn't included because the customer didn't want it. So the customer prefers to leave all the weight to structural part and leave the comfort to like a normal sleeping bag, for example. Okay, my last question is about the simulation part. You say in the displays research you have some parts there have problems because they are red. Yes. Is there any problem? Yes. This is the That's one. Yes. Is there any problem to broke this part, red part? Can you repeat, please? Yes. The red part is the worst That is one. the The worst one. Yes. But Is there any problem to be broken? no, because in the safety simulation, It's okay. yes. It's about 1.8 feet. The more desfavorable point is in And the security rating. The security Factor? Yes. 1.8. Okay. But we simulate with I think 300 kilos, so it's for two big people. It's two big people. big people. Okay, that was my question. If you sit on it, will No, those it's parts more come than through? that. Again, in a normal situation. Okay, it's enough. Marc, te toca a ti preguntar. Sí, hablando de la parte esta de los desplazamientos, no acabo de ver, o sea, ¿cuál es el desplazamiento máximo en el punto rojo? 3 centímetros. Vale, aplicando una fuerza de ¿cuánto? 300 kilos. 300 kilos. Ah, vale. El máximo, hemos considerado un máximo de 300 kilos que no queremos que se metan. Y además, eso está sin incluir los perfiles de aluminio que permiten. Que haya más refuerzo. Claro, o sea, esto es simplemente la base. Si a esto le suma los perfiles de aluminio que están por debajo para permitir la ajustabilidad, esto rigidizaría más todavía la pieza. Ujú. Vale. ¿Me podríais enseñar? Voy con un poco de delay con vosotros, pero estoy viendo el streaming en directo. ¿Me podríais indicar exactamente las piezas que llevan fibra de carbono? En el modelo final. Sí. Son todas las paredes. Menos la base y el techo. La principal. Pon en la foto entera. ¿Cómo es eso? De aquí, no sé si ves la pantalla o qué. Sí, la Serían estoy viendo. La parte en fibra de carbono serían todas las paredes. Luego la superior, la tapa superior y la inferior serían de ASAP. Al final, de fibra de carbono no tienes que hacer ningún molde porque son todo planchas estándar que las cortas por CNC y ya está. No tienes que hacer ningún molde de fibra de carbono. Vale, y el total de la fibra de carbono, si no me equivoco, son 5.000 y pico, ¿no? Claro, pero son 5.000 suponiendo que haces un prototipo. Entonces, si lo aumentas de escala, obviamente se reducirán los costes. Y si compras nosotros hemos supuesto comprando paneles de 2 metros por 1,50, que es lo que necesitamos, pero si te llevas a una fabricación más en serie que compras paneles más grandes, pues obviamente el precio se reducirá bastante. Vale. Me ha gustado mucho el mecanismo. Ha habido un momento en el vídeo que he visto cómo se desplegaba y la verdad es que me gusta bastante cómo se mete todo y se acaba plegando. Una vez está cerrado totalmente, ¿cuánto ocupa de altura? No sé si bien, pero estaba rondando los 15. Rondaba los 15 centímetros. 15 a lo mejor un poco más. 20. Creo que no, era menos de 20 centímetros. Estaba rondando los 15 centímetros. Totalmente cerrado. Vale. Dentro tienes un espacio de 1,20 m de espacio útil por dentro. Más o menos.
Muy bien. ¿Y la estructura esa que habéis puesto, de qué material es, perdona? La estructura de dentro, lo que aguanta al final todo. La estructura viene siendo La que se plega. Los mecanismos son barras de aluminio de 20 por 20. Y los cilindros neumáticos que hacen que se abran. Y luego la propia estructura de las paredes son las que soportan también el peso. Vale. No sé. No tengo más. Por ahora no tengo más preguntas. Quizá me van viniendo, pero muy bien. Me ha gustado mucho, chicos, de verdad. No, porque de hecho, precisamente por eso tenemos las piezas esas que hemos inyectado para asegurarnos de que no se va a cerrar. Claro, lleva lleva en los pistones. Esta pieza va incluida dentro del pistón. Entonces, cuando tienes el pistón totalmente encendido, tú incluyes esa pieza y ya lo bloqueas. Y ya no cierra más. Vale. ¿Y en las simulaciones habéis contemplado otro material que no sea fibra de carbono? Solo por curiosidad. No, las simulaciones se han hecho solo con asa, porque nos interesa optimizar el peso de la tapa de abajo, para ir reduciendo peso. Claro, las simulaciones se han hecho de la Sí, parte... pero digo, o sea, perdona, digo el cálculo del peso al final. ¿Habéis probado otros materiales, por ejemplo, en las paredes, para ver si cambiaba mucho, si subía mucho de peso o no? Bajaría en todo caso porque la otra alternativa sería usar plástico. Por ejemplo, el asa, que tiene buenas propiedades con los rayos ultravioleta. O sea que bajaría de precio y de peso, entonces. Sí. Bueno, pero al final la resistencia a la climatología del plástico pues podría ser peor que la fibra de carbono. Vale. Vale, pues por mí no hay más preguntas. Change the way it opens up. Yeah, but if we did that, the closure mechanism, the profile mechanism, wouldn't fit. Yeah, that's what I'm asking. So we prefer to do it that way and have more space inside the tent for the people instead of making more aerodynamic, but you have to be like in, I don't know, 170 or 180 centimeters inside. But the fuel is expensive now. You can think about that. Yeah, but this is a premium product, so this is not supposed to be in a highway all the time. So it's for a mountain. Perfecto. ¿Listo? Bueno, chicos, gracias. Vamos a hacer la despedida, nos vamos fuera, ¿de acuerdo? No sé qué se ve, ¿no? Va a quedar bien. Bueno, hemos visto dos proyectos increíbles. Ahora toca que el jurado se tome su tiempo. Tenéis 10-15 minutos para deliberar y en 15 minutos reconectaremos el directo para que la deliberación sea secreta y volveremos a ver el resultado. Así que, chicos, vamos fuera. A Marc le podéis hablar por aquí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Empezarlo por este. Marc, ¿nos escuchas ahora? Ahora sí. Vale. Un momento que te he perdido. Sí, tiene que hacer el micrófono de salida. Dejadme 2 minutos. Pues 2 minutos y empezáis. ¿Qué tal, Marc? Ahora cuando se vaya Eleazar empezamos, ¿vale? Vale, genial.
amigo Adrián, que es el experto en lengua inglesa. Aparte que ha hecho muchas preguntas también de como si fuese un cliente, ¿no? Un usuario. Entonces... Muy bien. Muy bien. Ahora si queréis os ponéis la cámara o me la pongo yo para que nos veamos. O de momento estoy viendo aún la reunión, o sea, Sí. la presentación. Vale. Ah, la presentación. Pues ahora le pregunto a Eleazar porque esto quien lo maneja es él. Ah, vale, pensaba que te había puesto el ordenador delante. No, que va, solo tengo el micro nada más. Vale, bueno, pues nada. Vale, ¿ya podemos hablar o no? No, todavía no. Eleazar, ¿la cámara puede enfocarnos a nosotros para que nos veamos? Y yo ver a Marc. Voy a pausar la emisión para que no se grabe lo que habléis. Vale, lo voy a quitar el micro mejor. Ya nos escucha. La cámara que se enfoca a nosotros. Se ve a los dos, ¿vale? Vale. ¿Nos ves, Marc? No, sigo viendo la presentación. Sigue viendo eso, dice. Claro, ahora lo de YouTube lo he sacado, ¿eh? No, tienes que ver YouTube, Marc. Ah, vale, es que voy diferido. Voy como 20 o 30 segundos por detrás, pero bueno, si no da igual, no. Espérate, que lo pongo otra vez.
empresario entiende que se puede reajustar mucho más haciendo un trabajo de, bueno, pues de estudio de fabricabilidad, de piezas, de materiales que se pueden utilizar y de abaratar costes para, bueno, pues conseguir un producto más económico, ¿no? Más económico en torno a lo que hay en el mercado, indudablemente, ¿vale? El equipo A ha desarrollado un producto muchísimo más económico, pero en cuanto a cumplir quizá las necesidades que las cumplía, las básicas, pero quizá las que el propio empresario pueda entender que el cliente pueda demandar, pues ha visto que también en el caso del equipo B pues se cubría mejor, ¿no? Desde un punto de vista académico, que sería mi caso, bueno, los dos habéis hecho un trabajo excelente, ¿vale? Tanto de modelado 3D como la simulación, como el tener en consideración todas las situaciones que pueden deberse dentro de lo que es el vehículo, lo que es el techo del vehículo y su adaptación, y por lo tanto no hay ningún pega, ¿no? Y desde el punto de vista de la parte del desarrollo de la presentación y el del inglés, bueno, pues se ha visto que hay un grupo que ha flaqueado un poco más en cuanto a lo que es la presentación en inglés, pues ha leído más, se ha trabado más, también depende del nivel de inglés que tenga cada persona, indudablemente, ¿no? Pero bueno, pues eso ha sido más o menos, ¿vale? Por lo tanto, enhorabuena a los dos, indudablemente, y un poquito más de nivel el equipo B, ¿de acuerdo? Genial, pues así constará en el título.